A to Z technical support, Nepali Mobile Doctor. नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई मेरो YouTube च्यानल नेपाली मोबाइल डाक्टरमा। तपाई पनि मेरो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेसन दिने भिडियो म ल्याइराख्ने छु। आज हामी Vivo को Y90 मोडल जो MTK CPU मा अथवा MediaTek CPU बेस छ, हामी आज यसलाई चाहिँ UMT Pro को MTK मोड्युल को फंक्शनबाट हामी फर्मेट गर्नेछौं। तपाई पनि यदि UMT Pro युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। सजिलो तरिकाबाट केही सेकेन्डमै तपाईले यसको लक रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ, प्याटर्न पिन। अरु बाँकी कुराहरु सबै भिडियोमा सजिलो तरिकाबाट मैले सिकाउने कोसिस गरेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला है त।